হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু। সকলকে ধন্যবাদ। আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে সিকেল সেল ডিজিজ। আমরা সচরাচর হসপিটাল ল্যাবরেটরিতে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি, ব্লাড ফিল্মস অথবা হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস এবং ডিএনএ সিকোয়েন্স টেস্টের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করি যে হিমোগ্লোবিনের দুটা প্রোটিন থাকে। হিমোগ্লোবিন তৈরি হতে প্রথম প্রয়োজন হয় হিম এবং গ্লোবিলিন। আপনারা দেখবেন যে হিম হচ্ছে একটা রঞ্জক পদার্থ আর গ্লোবিলিন হচ্ছে একটা প্রোটিন। গ্লোবিন আবার টু টাইপস এর গ্লোবিন নিয়ে এখানে আবার টু টাইপস গ্লোবিলিন থাকে আপনার আরবিসির ভিতরে। আপনার একটা হচ্ছে বিটা গ্লোবিলিনস আর অ্যানাদার হচ্ছে আলফা গ্লোবিলিনস। বিটা গ্লোবিলিনস টু টাইপস, একটা হচ্ছে বিটা 1 গ্লোবিলিনস, আরটা হচ্ছে বিটা 2 গ্লোবিলিনস। আর আলফা গ্লোবিন হচ্ছে 4 টাইপস, আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3 এন্ড আলফা 4। তা আমরা আজকে কথা বলবো সিকেল সেল ডিজিজ কিভাবে তৈরি হয় এবং সিকেল সেল ডিজিজটা আসলে আমরা ডিজিজটা কি, এটা কি আসলে এনিমিকের কারণে, মানে কোন কিসের কারণে আমাদের এই সিকেল সেল ডিজিজটা হয়। আমি মূলত বলতে পারি যেটা হচ্ছে protein defect special to attention of beta globulin strand on the position of 6 numbers codons. The 6 number codons, we know that's the glutamic acid. The glutamic acid is a normal position of the 6 numbers, the beta globulins. এখন দেখা গেছে যে আমরা জানি যে বিটা গ্লোবিলেন্সের যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্সে 3 নাম্বার থাকে লিউসিন, 4 নাম্বার থাকে থ্রেওনিন, 5 নাম্বার হচ্ছে প্রলিন, আর 6 নাম্বার পজিশন রিটেন অফ দ্য গ্লুটামিক অ্যাসিড অথবা আমরা বলতে পারি গ্লুটামেট। আর নেক্সট যেটা মানে 7 নাম্বার পজিশনটাও গ্লুটামেট অর গ্লুটামিক অ্যাসিড। নেক্সট যদি আমরা দেখি যে 8 নাম্বার পজিশন রিটেন করে লাইসিন এন্ড 9 নাম্বার পজিশন রিটেন করে সেরিন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে 3 নাম্বার পজিশন লিউসিন। আপনারা দেখেন এখানে যে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া 1 নাম্বার পজিশন দেখা আমরা যেটা দেখতেছি যে লিউসিন ফার্স্ট, থ্রেওনিন সেকেন্ড, প্রলিন থার্ড and glutamic acid or glutamate 6 number positions is the normal positions. The 6 number position is the glutamic acid. This is the normal beta globulins proteins, the normal architectures. So if we think that if this displays or change of point mutations or missense, that's we can call of the disease. তাহলে আমরা জানি যে বিটা গ্লোবিলিন হচ্ছে দুইটা থাকে, 2 numbers beta globulins remain in the each red blood cells. It's make of the cytoskeleton of the red blood cells, and that's provide of the proper architecture or structure of the red blood cells. That's we know that's of the biconcave shape of the red blood cells. If the positions make sense or change of the point mutation of glutamic acid, that is the we know of the nucleotides portion of the nucleic acid, guanine, adenosines, and guanine, adenosine, guanine. Please show of the display. This is indicate of the glutamic acid. The first numbers
G means guanine, A mean adenosines or adenines, or G means next G means guanines. This of the codon of the glutamic acid or glutamate. If one of the middle positions remain of the adenosines or the adenine, there's point mutations occurs. That's occurs of the it occurs of the T, replace of the T, but it is replace of the urea cells. U next parameters you show there's the GUG. GUG means it's U replaced occurs should occurs T, but it is present of the U. That's a indicate of the valine. GUG valence. Valence means it is not normal protein sequence, amino acid sequence. Valence means another's mm, proteins. That's the amino acid codons. We know that so the valence is the positive charge. Valence is the positive charge. তা আমরা জানি যে ভ্যালেন যদি every proteins amino acid have positive charge except valine and lysine. Lysine is the more and more positive charge than the valine. এখন আপনি দেখেন যে ভ্যালিন যদি পজিটিভ চার্জ হয় আর গ্লুটামিক অ্যাসিড হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ, তাহলে লিউসিন নেগেটিভ চার্জ, থ্রেওনিন নেগেটিভ চার্জ, প্রোলিন নেগেটিভ চার্জ, গ্লুটামিক অ্যাসিড অর গ্লুটামেট নেগেটিভ চার্জ, নেক্সট গ্লুটামেট নেগেটিভ চার্জ, লাইসিন পজিটিভ চার্জ এন্ড সেরোনিন নেগেটিভ সেরিন নেগেটিভ চার্জ. That's the proportions. This environment is the negative charge. তো আপনার জানেন কিনা নেগেটিভ চার্জ টু নেগেটিভ চার্জ রিফ্লেকশন occurs. একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে মানে বিকর্ষণ ঘটে, নির্দিষ্ট দূরত্বে তারা অবস্থান করে। যখন নেগেটিভ চার্জ টু পজিটিভ চার্জ হবে তখন কি হবে, এটা আমরা যেটা জানি ম্যাচড হবে অথবা একুমুলেটেড হবে। মানে একটা নেগেটিভ চার্জ এবং পজিটিভ চার্জ যখন হবে কাছাকাছি যখন আসবে সেটা কি হবে, মিলিত হয়ে যাবে, অ্যাসেম্বল হবে। অ্যাসেম্বল অথবা অ্যাসেম্বলি যদি হয় তাহলে কি হবে, আমাদের আর্কিটেকচার থাকার কথা ছিল বাইকনকেভ, সেই বাইকনকেভ না হয় যখন প্রোটিন গুলোই একসাথে মানে আমরা যেটা বলি ডট থাকার অথবা কোঅ্যাগুলেশন ফর্ম হবে তখন কি হবে, এটা সিকেল সেল ফর্মেশন হয়। তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে সিকেল সেল ডিজিজটা কিভাবে মানে কার কারণে, প্রোটিনের কোন অংশের কারণে আমাদের সিকেল সেল ডিজিজ হয় তা আমরা জানতে পারলাম। এটা অনলি প্রোটিন, নট হিমোগ্লোবিনস। হিমোগ্লোবিনস ডেফিসিয়েন্সি মিন্স মানে সে এনিমিয়া, আর protein deficiency in the 6th number positions mutation occurs. That's we know there's of the sickle cell disease. স্বাভাবিক কন্ডিশন গ্লুটামিক অ্যাসিড না থেকে যখন ভ্যালিন হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে বলবো যে এটা সিকেল সেল ডিজিজ। তাহলে আমরা পয়েন্ট ফাইন্ড আউট করতে পারলাম যে 6 নাম্বার পজিশনস ইফ চেঞ্জ অর পয়েন্ট মিউটেশন occurs or missense, that's indicate of the sickle cell disease. এখন আমরা নেক্সট পার্টে যাচ্ছি যে কিভাবে আমরা হিমোগ্লোবিন এই গ্লোবিলিনের ভিতরে সিকেল সেল ডিজিজ অ্যানিমিয়া আমরা আমাদের ডিএনএ সিকোয়েন্সের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা হিমোগ্লোবিন সিকেল সেল ট্রেট না সিকেল সেল ডিজিজ নাকি সিকেল সেল বিটা জিরো বিটা থ্যালাসেমিয়া না বিটা সিকেল সেলস পার্শিয়াল বিটা থ্যালাসেমিয়া। কিভাবে আমরা বুঝবো? আমরা তো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে হবে। ইভেন কি আমরা রিপোর্টটা যখন ফিজিশিয়ান এটা স্টাডি করবেন তখন
এই প্যারামিটার গুলো দেখে আমাকে বুঝতে হবে যে হিমোগ্লোবিন এস কেন আসলো, হিমোগ্লোবিন ডাবল এস কেন ইন্ডিকেট করলো, হিমোগ্লোবিন সি কেন ইন্ডিকেট করলো, হিমোগ্লোবিন এ সি কেন ইন্ডিকেট করলো, এগুলো আমাদের অবশ্যই জানা উচিত। কিন্তু কেন এই সি এবং এস এবং এ সি আমরা ইউজ করছি ল্যাবরেটরিতে এবং রিপোর্ট ফর্মে, সেটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে সায়েন্টিফিক ওয়েতে। সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি আপনি জানতে চান, তাহলে দেখেন আমরা জানি বিটা গ্লোবুলিনের নরমাল চেইন হচ্ছে, চেইন সম্পর্কে আমাদের জানা আছে যে এখানে 6 নাম্বার পজিশন যদি বেটার থাকে তাহলে কখনোই এটা সিকেল সেল ডিজিজ হবে না, মানে এটা নর্মাল কন্ডিশন বাইকনকেভ শেপ রিটেন করবে। কারণ বাইকনকেভ শেপ রিটেন করবে কেন? কারণ এটা নেগেটিভ চার্জ, নেগেটিভ চার্জ টু নেগেটিভ চার্জ, মানে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় থাকবে। একটা প্রোটিন আরেকটা প্রোটিনকে রিফ্লেক্ট করবে, তাহলে নির্দিষ্ট দূরত্বে যদি আমাদের বিটা গ্লোবিলিন গুলো অবস্থান করে, তাহলে আমরা জানতে পারবো যে এটা সাইটোস্কেলেটনটাও একটা সুনির্দিষ্ট একটা নর্মাল একটা আর্কিটেকচার আমাদেরকে শো করবে। আর যখন আমাদের বিটা গ্লোবিন টু বিটা গ্লোবিন রিপ্লাশন ক্যাপাবিলিটি কমে যাবে পজিটিভ চার্জের কারণে, তখন এটা একুমুলেটেড হয়ে যাবে এবং যেটা কোয়াগুলেস ফর্ম হবে, কোয়াগুলেস ফর্ম হলে এটা আলটিমেটলি সিকেল সেল, মানে তার আর্কিটেকচারটাই শেপটাই মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেখানে আমাদের অ্যাসফেরিক্যাল শেপ অথবা আমরা যেটা ল্যাবরেটরিতে অ্যাসফেরিক্যাল শেপ দেখি, কিন্তু মূলত এটা আর্কিটেকচার হচ্ছে বাইকনকেভ শেপ। তো bicon-cave shape loss means negative for the negative charge and present of the baleen. For the point mutations, the hair appears of the point mutations occurs hairs. তাহলে আমরা সিকেল সেল ডিজিজ কিভাবে বুঝবো? আমরা জানি যে যদি সিকেল সেল ডিজিজ সম্পর্কে আমাদের জানা হলো অথবা সিকেল সেল এনিমিয়া সম্পর্কে আমরা জানি যে 6 নাম্বার পজিশন যদি আপনার গ্লুটামিক অ্যাসিডে পরিবর্তনের কারণে আমরা সিকেল সেল ডিজিজ আমাদের ব্রেনে আমরা রিটেন করলাম। কিন্তু সিকেল এএস এবং অনলি সিকেল সেল ট্রেট কখন বলবো? যদি আমরা জানি দুইটা বিটা গ্লোবুলিন প্রেজেন্ট এখানে যদি থাকে, দুইটা বিটা গ্লোবুলিন থেকে একটা বিটা গ্লোবিনের গ্লুটামিক অ্যাসিড, একটা বিটা গ্লোবুলিনের গ্লুটামিক অ্যাসিডের পয়েন্ট মিউটেশন ঘটে যদি ভ্যালিনে রূপান্তরিত হয়, আর আরেকটা বিটা 2 যদি বেটার থাকে, মানে ভালো পজিশন থাকে, গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকে কিন্তু তার পয়েন্ট মিউটেশন ঘটে না, তখন সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে হিমোগ্লোবিন এ এস বলবো, হিমোগ্লোবিন এ এস বলবো। কারণ কি একটা অ্যাডাল্ট মানে ম্যাচিউরড, মানে no point mutations occurs in the glutamic acid position number 6 and codon number 6. It is the adult and matured. It is a normal condition. One of the strand is normal condition. Beta globulins one strand normal conditions and others is the abnormals and point mutation occurs. That's we can indicate of the key of one hemoglobin A and then one is S, sickle, মানে গ্লুটামিক অ্যাসিড চেঞ্জের কারণে এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এস মানে সিকেল, মানে অনলি 6 নাম্বার পজিশন একটা এখানে চেঞ্জ হয়েছে, সেজন্য আপনি এটাকে ল্যাবরেটরিতে ইনফরমেশন লিখে দিতে পারেন হিমোগ্লোবিন এ এস। হিমোগ্লোবিন এ এস মানে এ মিনস অ্যাডাল্ট, মানে ম্যাচুরেট 1 and immaturate or point mutation occurs in anyone's others one. That's indicate of the hemoglobin AS. We can call up the hemoglobin AS or hemoglobin one single S we can use in the report. When we use of the one single S in report, that's we can call of the hemoglobin sickle cell trait. Sickle cell trait. It is not two beta globulins are not affected. One beta globulins are affected and
others beta globulins is the normal conditions that is indicate of the hemoglobin AS, but it is sickle cell trait. When we will express of hemoglobin S, hemoglobin SS, when we express of the SS, hemoglobin SS is the hemoglobins measures. We can call up the hemoglobins measures. Hemoglobin SS. This one show that if two beta globulins, position number 6 glutamic acid point mutation occurs, and both beta globulin strands are 6 number positions are change of glutamic acid from the valines. That's valine, two valines and two strands change means or hemoglobin one strand change by glutamic acid change to sickle cells, and next one sickle cells. Both are affected, and both are defect, and both proteins are defect, not normal condition. That's we can indicate of the hemoglobin as two strands are point mutation occurs, that we indicate of the hemoglobin SS. And you can talk about this disease of the hemoglobin sickle cell measures means two strands defect, hemoglobin beta strand 1 এবং 2, 6 numbers, both 6 number strands are mutations occurs. That's we can talk, we can say, we can indicate of hemoglobin SS, double S, HB double S means two strand, beta globin 1 and beta globin 2 strand are affected, or point mutation occurs, no present of the glutamic acid here, and no production of the glutamic acid, only production of the valine, and both valines that's accumulated, and cause of hemoglobin sickle cell disease. We can say of the hemoglobin sickle cell disease. And double S means major disease. When we call of the hemoglobin citrate means when we are talk about the sickle cell citrate, when we call, or when we say, when we speak, when we indicate of the sickle hemoglobin citrates, we know that our hemoglobins inside contains two beta globin 1 and beta globin 2. If one beta globulin's 6 number position is normal and another one is abnormal, that's trait means it is not minors, it's that less minors. It is not major, not minor, it is less minors. যখন আপনি দেখবেন যে আপনার দুটা স্ট্র্যান্ড আছে বিটা গ্লোবিলিন 1 এবং বিটা গ্লোবিলিন 2, আপনি এখানে দেখবেন যে একটা বিটা গ্লোবিলিন চেইন ব্যাটার্স, একটা বিটা গ্লোবিনের চেইন প্রপার ভাবে সিকোয়েন্স নিয়ে সে তার প্রোটিন উৎপন্ন করতে পারতেছে, মানে নরমাল। কিন্তু আদার 6 নাম্বারস, মানে দেখলেন 1 নাম্বার অথবা 2 নাম্বারে বিটা গ্লোবিন স্ট্র্যান্ডের 6 নাম্বার পজিশন থেকে লাইসিন উৎপন্ন হচ্ছে, মানে 1 পয়েন্ট মিউটেশন অকার্স, মানে গুয়ানিনস ইনস্টেড অফ অ্যাডেনিন, guanine instead of adenine on adenosines. That's
আমরা জানি গ্লুটামিক অ্যাসিড is nucleotides is the GAG, nucleic acid GAG, G guanine, adenine and guanine, guanine, adenine, guanine. It is the glutamic acid normal sequence, codon sequence. That's if the point mutation occurs instead of one guanine in a state present hairs of instead of a adenine, replace of adenines, that's indicate of the lysines. AAG codons 6 number position separates lysines instead of one point mutation occurs. You show there's middle A present in hairs and next one's G present hairs, but first one G not instead hairs. If the first one's G instead replace of the A, that's we indicate of the lysins. Lysins means C, crystal form of disease, crystal form of the RBC present. The sickle cell trait is the hemoglobin. We can say of the one adult. Hemoglobin A means adult, or you can indicate of the matured. No defect, no defect, no abnormality show in the one strand of the beta globulins, and other show of the glutamic acid change in the uh, position number 6 is the present of the lysins. Lysins means C. Lysins means we indicate of the C. When we show of the hemoglobin C trait, we know that's one stands better and other stands mutation occurs. That is the point mutation occurs and the lysins appears that accumulated and then present of the crystal form of the hemoglobin red blood cells. The C form of the red blood cells, that's we can indicate of the hemoglobin C trait. And you can mention of your the report the hemoglobin one stent A betters and other state lysine position number C. This is the indicator of the C. That's you can indicate of the hemoglobin AC, hemoglobin AC. But hemoglobin you can mention of the trait. Trait means hemoglobin C trait. C means lysins. 6 number positions in state change. You can indicate of the hemoglobin lysins. When we call it of the hemoglobin CC disease, when use of the CC disease, indicate of the two-strand positioning change, two strands mutation occurs and point mutation occurs, or we can indicate of the missense. Missense means point mutation occurs. There's lysins, lysins. One lysin, lysins 1, 6 number position, beta globulins, beta globin 2, lysins present in the 6 number position of the beta globin 2. That's we hemoglobin C plus C, hemoglobin CC disease. Do you understand about these things? When we say of the hemoglobin AC, when we call of the hemoglobin CC disease, তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে হিমোগ্লোবিন সিসি কখন বলবো এবং হিমোগ্লোবিন এসি কখন আমরা নাম মেনশন করব, সেক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই ধারণা হয়েছে। 4 নম্বর দেখেন পয়েন্ট, ফোর্থ নাম্বার পজিশন দেখেন হিমোগ্লোবিন এসসি ডিজিজ, হেমোগ্লোবিন sickle cell disease with crystal form disease. Sickle cell disease means আপনারা এখানে দেখেন যে ওয়ান স্ট্র্যান্ড বিটা গ্লোবিলিনস আলফা ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা বিটা গ্লোবিলিন বলি আমরা, এই 6 নাম্বার পজিশন গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে সে গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে বেলিনে রূপান্তরিত হয়েছেন। দেখেন 1 নাম্বার পজিশন গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে বেলিনে, বেলিন যখন হবে তাহলে এটা আমরা জানি যে এটা হিমোগ্লোবিন এস, মানে সিকেল সেল ডিজিজ।
দেখেন একটা স্ট্র্যান্ড বিটা গ্লোবিনের স্ট্র্যান্ড পয়েন্ট মিউটেশন ঘটেছে কি গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে বেলিন, মানে গ্লুটামিক অ্যাসিডের পরিবর্তে বেলিন প্রেজেন্ট। এখানে আমাদের কি পয়েন্ট মিউটেশন ঘটছে অ্যাডেনিন থেকে ইউরেসেল। তো দেখেন এখানে হিমোগ্লোবিন এস ডিজিজ আমাদের এখানে ইন্ডিকেট করছে, কারণ বেলিন প্রেজেন্ট মিনস হিমোগ্লোবিন এস। and next যে বিটা গ্লোবিন 2, দ্যাটস দ্য গ্লুটামিক অ্যাসিড ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্ট অফ দ্য লাইসিন। তা আমরা জানি লাইসিন মিনস সি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে from two strand of beta globulins, one strand present of valence, other strand present of the lysins, that's combine of the one sickles and one crystal from disease অথবা hemoglobin C disease. Both indicate of the hemoglobin SC disease. SC disease means one strand present of the valine and other strand present of the lysine. Both positive reactions that's accumulated that present of the crystal forms and sickle form of the red blood cells that indicate of the SBSC disease by the investigation of the nucleic acid sequence and amino acid sequence. আপনি এটা ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আপনাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সটা আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে যে এটা আপনার ডিএনএ সিকোয়েন্সের মাধ্যমে এই ডিজিজটা খুবই ভালোভাবে আপনি ইনভেস্টিগেশন করতে পারবেন, এবং আপনার রেড ব্লাড সেলটা কেন সিকেল সেল ডিজিজ ফর্মে হচ্ছে, কখন কেন সি ফর্ম ডিজিজে আপনার অ্যাপের হচ্ছে, আরবিসিটা কেন সি ফর্ম দেখা যাচ্ছে। আমি আরবিসি সম্পর্কে এসসি হিমোগ্লোবিন যে সি মিনস ক্রিস্টালস এবং লাইসেন্স কেন লাইসেন্স যদি প্রেজেন্ট থাকে আরবিসির ফর্মটা কিরকম হবে এটা আমি পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে আমি আপলোড করব এবং আপনাদেরকে দেখাবো, কিছু অংশটা দেখাবো যে হিমোগ্লোবিন সি মানে লাইসেন্স যদি 6 নাম্বার পজিশন প্রেজেন্ট থাকে তাহলে রেড ব্লাড সেলের আর্কিটেকচারটা কিরকম আসবে আমি এটা দেখাই দিব কি, অথবা আমি বলে দিব কি। তারপর আপনি যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি দেখি যে কোন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে হিমোগ্লোবিন এস লেখে বিটা জিরো ইন্ডিকেট করা হচ্ছে। হিমোগ্লোবিন এস এবং বিটা জিরো কখন ইন্ডিকেট করা হয় সেক্ষেত্রে কখন আমরা বলবো কি, তো দেখেন জিরো মিনস মানে শূন্যর তো কোনো মানে অস্তিত্ব নেই, বিটা জিরো। দেখেন হিমোগ্লোবিন এস মানে একটা বিটা গ্লোবিলিন আমার এখানে রেড ব্লাড সেলের ভিতরে প্রেজেন্ট আছে, কিন্তু আর একটা মিস আছে, মিস মানে কমপ্লিটলি মিস। আমরা জানি যে এস মানে গ্লুটামিক অ্যাসিডের পয়েন্ট মিউটেশন ঘটবে, পয়েন্ট মিউটেশন ঘটে এখানে বেলিন উৎপন্ন হবে। তো বেলিন মানে কি একটা স্ট্র্যান্ড আছে কিন্তু এটা ইনকমপ্লিট, 6 নাম্বার পজিশনটা ইনকমপ্লিট, সেজন্য এটা হিমোগ্লোবিন এস। কিন্তু বিটা জিরো যখন ইন্ডিকেট করছে মানে আরেকটা আমাদের যে বিটা গ্লোবিলিন আছে মানে সেকেন্ড নাম্বার যে বিটা গ্লোবিন সেই গ্লোবিনটা আমাদের এখানে মানে মিস মানে জিরো, নো প্রেজেন্ট অফ বিটা গ্লোবিলিনস ইন দা রেড ব্লাড সেল, ওয়ান অ্যাবসেন্ট। মানে আরবিসির ভিতরে আমাদের দুইটা বিটা গ্লোবিলিন থাকার কথা, কিন্তু দুইটা বিটা গ্লোবিনের ভিতরে একটা আমাদের ডিফেক্ট আছে, আরেকটা কমপ্লিটলি ভাবে আমাদের এখানে নেই, অথবা যাই আছে মানে নেই বললেই চলে, মানে কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট। দ্যাট উই ক্যান ডিজিজ ইন্ডিকেট হিমোগ্লোবিন এস বিটা জি। আপনার একটা স্ট্যান্ড আছে কাজ করার মতো কিন্তু আরেকটা কমপ্লিটলি নেই, তাহলে আর্কিটেকচার আমাদের ঠিকভাবে ডেভেলপ করবে না। এখানে আমাদের আমরা তো জানি যদি আমাদের শেপই ঠিক না থাকে তাহলে আমি কাজ করব কিভাবে, মানে রেড ব্লাড সেল কাজ করে কিভাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিটা গ্লোবিলিন একটা অ্যাবসেন্ট আর একটা প্রেজেন্ট, কিন্তু প্রেজেন্ট থাকলেও এটা আপনার missense mutation occurs has glutamic acid instead of the valence and others is absent. That's we can indicate of the report of the hemoglobin S and beta zero. That's both combines of the hemoglobin S beta zero means S means one defected and others absent beta globulins. When we called of the beta globin as beta plus, one glutamic acid defect and others is the not completely present, it's a partial present defect
one is point mutation occurs. One beta globulins, point mutation occurs, glutamic acid, point mutation occurs, and the instead of present of the valines, that's hemoglobin as indicate of the hemoglobin as sickle cell disease, and others beta globulins or second number position of beta globulins, the glutamic acid, or it's completely not present, or it's completely misformation মানে defective formation of the beta globulins present, একটা beta thalassemia, um, we can say of the beta thalassemia মানে combined of the sickle cell and beta thalassemia combined, that we indicate of the hemoglobin as beta plus. মানে পার্শিয়াল প্রেজেন্ট মানে আপনার সেকেন্ড নাম্বার পজিশন থেকে পজিশনের যে বিটা গ্লোবিলিনটা আছে, প্রোটিনটা, এই প্রোটিনটা মানে পরিপূর্ণভাবে মানে গঠিত হয়নি, কিন্তু পার্শিয়াল ভাবে তৈরি হয়েছে। তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে বলবো এস হিমোগ্লোবিন এস বিটা প্লাস, দ্যাটস উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাটস হিমোগ্লোবিন বিটা 1 প্রেজেন্ট, that's the point mutation occurs, the glutamic instant of the present of valines, and others is the misformations, not complete formation of the beta globulins, is the defective beta globulins second number positions, that's we can indicate of the report of the hemoglobin as beta plus. তো আপনারা আশা করি I hope that's all of the pupils, doctors, nurses, and medical laboratory scientists, and medical laboratory technologists, and medical laboratory technicians, and other allied health professions, and biotechnologists, and biochemists can understand about these things. I am the new person's presentation these things in the first. I will try to better to provide you knowledge to you. Thank you, all of the persons.